nearly 54 African countries coming to the mother of the world under the auspices of President Abdel Fattah al-Sisi to discuss decentralization and local governments. Join us on this special edition of Exclusive with Taghreed Hussein. Excellencies, the Mother of the World welcomes delegations from 54 African countries under the auspices of President Abdel Fattah al-Sisi to discuss and present their views and also put down a vision regarding decentralization and local governments, public service and administration, human settlements, and also urban development. The African local perspective on climate action within the framework of Egypt's hosting the COP27 in Sharm el-Sheikh this November, this in addition to food security and also value chains, the Decent Life Presidential Initiative as a model for African rural transformation is on our agenda. The work of the African Specialized Technical Committee of the African Union provides an excellent opportunity to exchange expertise, to study the common challenges between the Egyptian cities and their African counterparts. This is including overpopulation, climate change, and facing the repercussions of the COVID-19 virus. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to welcome the opening statement by His Excellency Dr. Mustafa Madbouli, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي حرص على توجيه كلمة لهذا الاجتماع الهام من منطلق اهتمام الدولة المصرية قيادة وحكومة وكافة المؤسسات بالعمق الأفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063 وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها. وأتشرف بأن أقف معكم اليوم نيابة عن فخامته لإلقاء كلمته. السيدات والسادة، إن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماع الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تعكس التزام مصر بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك في إطار سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة دولنا وحكوماتنا الأفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لحياة كريمة للمجتمعات المحلية هي الأساس لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا. وإذ أثني على ما توصلت إليه اجتماعات السادة الوزراء في إطار هذه اللجنة الهامة على مدار الدورات السابقة، وأثمن الجهود الكبيرة للخبراء المشاركين في مجموعات العمل خلال هذه الدورة، فإنني أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا، كما إنه متطلب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية، ونحن نعتز في هذا الصدد بمشاركتنا في منظمة المدن والحكومات الأفريقية واستضافة مقرها هنا في القاهرة،
كما نعتز بمساهمتنا في إطار الاتحاد الأفريقي في مناقشة وتطوير واعتماد المواثيق ذات الصلة بالحوكمة المحلية واللامركزية وإدارة المرافق العامة. ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللامركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ، وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها، على الرغم من أن مسؤولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم. It is also important that we are meeting at a time in global dimension where the pandemic, as well as other global challenges, continue to impact negatively on Africa's peace, security, and its political governance. It is therefore important that this specialized technical committee meeting at ministerial level is very crucial towards the Africa we want. That we specially appreciate the leadership provided by the government and people of the Arab Republic of Egypt. Its hospitality is legendary, and we again appreciate the active role that Egypt continues to play in the African Union family. Excellencies, today this STC will be discussing a number of critical issues of importance to our continent. Our continent is a transforming young continent, a continent that needs progress, sustainable development, and most importantly, peace. And without public service reforms, without well-planned urbanization, without the empowerment of women and our youth in urban and rural centers, without devolution of power to the youth, to our centers of gravity, our continent will continue to grapple with these challenges. Africa can take its own destiny in its own hands based on Agenda 2063, based on the inspiration of the 17 goals of the SDGs, and make the difference. And that is why this platform is important, because it will create synergy in promoting effective public administration, local development that works for the people, that works for the youth, that creates jobs, that empowers women, and that also protects the rights of children. So this is a very important platform. As we in the African Union, we stand ready to support our member states in implementing the African Charter that was set up for this purpose, in encouraging cross-fertilization of ideas and concepts, like in Egypt, the decent life that the government of the Arab Republic has embraced, and how it can be replicated in other areas. We are also working with partners, the ECA, the African Development Bank, and others, to focus on local development, because once you have local development, you'll be able to reduce the poverty that comes with over-urbanization, rapid, unsustainable urbanization in the capital cities. So this STC is very, very critical and fundamental to the future of our continent. We have to integrate good political governance into delivering the services that our people want. And that transformation, of course, rests on infrastructure, it rests on sustainable agriculture, it rests on empowering the youth, it rests on women participation in political life, it rests on a whole of society approach. It rests on effectively countering terrorism, violent extremism, transnational organized crime. It rests on a number of factors. And you mentioned the health sector, and our continent faced COVID-19 pandemic impact just like many other continents, and
countries in the world. But we thank God that we have been able, through the collective efforts of the international community, that no one should be left behind in addressing this. And that is why learning from Egypt, learning from each other in the African Union will serve Africa well and contribute to our transformation. Egypt is now one of the top 3 countries with the largest economy. Egypt is transforming like many of our member states, and we encourage that axis of promoting exchanges and further deepening our democracy and providing collective security for development to thrive. If we do more with local governance, with public administration, with decentralization and human settlements in the way where we can uplift our democratic practice, I believe the future is Africa. Now I give the floor to His Excellency General Hisham Amna, Minister of Local Development of the Arab Republic of Egypt. His Excellency. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادة السفير بنكولي أوديو مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظون ونوابهم والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد على أنه تتشرف مصر قيادة وحكومة وشعبا باستضافة كافة الفعاليات والمنتديات التي تناقش مستقبل تنمية قارتنا الأفريقية، وهو التوجه الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيرا وأولوية مطلقة في ظل دعم والتزام مصر بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063. كما أود أن أعبر عن تقديري للاتحاد الأفريقي وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى، وهو ما يتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نيابة عن قارة أفريقيا، فضلا عن استعدادها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025، وهو ما يعطي اجتماعات اللجنة أهمية خاصة في ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد رؤيتهم ومواقفهم نحو القضايا والتحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية، وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة والتعاون الدولي والإقليمي. It is a wonderful occasion for our African countries to meet, especially during this time where every government and every continent is trying to make to empower the local governments. And as you know, Egypt has developed a very good program in that level, and the presence of all ministers here and also the representative of the local governments is an important occasion for us to come together to try and exchange our views, the policies, and also to see the way forward. And as you said, the Prime Minister said it now, we are all on the same boat. We have to work together
and we are going to do it. And I'm sure that after this meeting of this morning, we are going to come with a document and a declaration that will show the way forward. As you know, Africa will progress not only by governments but also by the people, and you have to empower people. Empowering people means that we need to give them the administration, of course, the human resources, and the planning, and also investment. That's why we have to be together. This is the reason why we are having this. The African Union has its plan, and everybody should know what is the plan and what are, the direction we are looking for. His Excellency Ambassador Hamdi Louza, Deputy Minister of Foreign Affairs for African Affairs. Your Excellency. تتسم قارتنا الإفريقية بثراء مواردها الطبيعية وتنوعها البشري والحضاري، الأمر الذي ينعكس بوضوح في تنوع نظمها القانونية والتجارب والحلول التي تقدمها على صعيد حوكمة وإدارة المجتمعات ومسارات التنمية، بما في ذلك عبر تنوع نماذج اللامركزية والحكم المحلي بصورهم ومستوياتهم المختلفة. ولقارتنا الإفريقية تجارب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلي وتعظيم إسهاماته في تعزيز الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المشاركة وتقوية العقد الاجتماعي المستند للتشاور الجامع وتمكين مختلف فئات وأطياف المجتمع من المشاركة الفعالة في صناعة السياسات وتنفيذها. ومن ثم فإن المزيد من العمل والتعاون الإقليمي والقاري عبر نقل أفضل التجارب والممارسات وبلورة فهم أفضل للتحديات المشتركة يصب بشكل مباشر في تنفيذ مبادئ وأهداف بنية الحوكمة الإفريقية وأجندة 2063. Thank you very much for the privilege and opportunity of being on this great channel of yours. It's been a wonderful experience being here. First and foremost, as Ghana's ambassador to the Arab Republic of Egypt, and also specifically to attend this particular conference. It is critical for the Africa that we want, that the welfare of the people should be addressed. And housing and sanitation and health and education, these are critical components. And when I look through the strategic development plan of Egypt, I see that one particular strategy, which is the decent life for the people of Egypt, is something that we should replicate across the continent. Ghana is also pursuing a similar strategy, but together with Egypt and the rest of Africa, if you team up, I think it will be a win-win situation, and the people of Africa will be uplifted, and we shall get that Africa we desire even before the set year of 2063. Egypt has been very proactive in advancing that cause in their dealings with the fellow African countries. There's this wonderful relationship that has been established between Egypt and the rest of the African continent. And for Ghana in particular, you may know that our first president, President Kwame Nkrumah, took his wife, yes. So that alone, yes, Fatah Nkrumah, that alone is something that we are very, very proud of.
And we have built upon that in a foundation that was laid by the forefathers, President Nasser and President Nkrumah, who championed the cause of African unity, and now we are seeing it in fruition. For instance, they talked about the African Common Market. We are seeing it in the Continental Free Trade Area, which is headquartered in Accra, and thanks to the support of Egypt in achieving that objective, and in many other fields, in the field of agriculture, in the field of water management, in irrigation. These are all things that we are very proud of, and we believe that this will drive the agenda for change for Africa. I endorse it 100%, and I think I speak for my government. Now, the next step is that of implementation, and everything is driven by finance. So it is hoped that every nation, every country on the continent will put in its bit, contribute its quota towards the advancement of this cause. So the idea is good, but like all good things, they must be driven by finance. Such international events are very important for drawing a vision for the future. And leaders here came from all over the African continent in their different departments, brainstorming new ideas and putting a vision for the future.